turn that slum into a place where people can live. Asante sana. So umeelewa Obed kwamba na ni vizuri tueleze Wakenya wale wengine wote, and maybe it is an opportunity for me to ask either the chair or a member of the committee to speak to the issue of the deposit. What was your feel? What was what did the people say? Maybe one of you. Your Excellency, asante. Number one, on the issue of deposits, tuliposunguka during the public participation, most of the people who attended those meetings were of the opinion that we reduce or we studied case by case. So that, because when we talked about the 10%, kuna wengi sana ambao hawaafodi hiyo, labda watu kama wajua kali na wale ambao wanapata mshahara ndogo ndogo, wakasema sisi tukiulizwa 10% itakuwa ngumu kwetu tupate. So we agreed with them that we will look at it case by case. Kama wale ambao wako na mshahara mzuri wanaweza deposit 10%, wale wako na kidogo hapo 5%, wale hawana, we also agreed that waongee na wale ambao watakuwa wanauzia so that we don't lock out the potential buyers. That is actually what we agreed, Your Excellency. Thank you. Thank you. Yes, Chair of Finance. Nafikiri wanasema usimame hapo. Nafikiri cameras sijui ziko wapi, lakini I thought there are cameras all over. Your Excellency, also in addition, members of the public told us that the marginalized people living with disabilities, youth and women will be disadvantaged if you follow that process. And so we incorporated a section of the bill now law that gave preference to women, youth and persons living with disabilities. Juu ya hayo, Your Excellency, Kenyans were worried ya kwamba wabwanyenye wataweza kununua hiyo nyumba zote wakuwe zao alafu waweze kuziuza back into the market kwa bei ambayo iko juu kwa sababu iko affordable. Na kwa hivyo tukaongezea kipengele kingine ya kusema 1 KRA pin, 1 house. Kwa hivyo utaweza kuchukua zaidi ya nyumba moja. Na juu ya hayo pia Senate wakamake amendment ambao tulikubaliana nayo kama National Assembly ya kwamba hautaweza kuuza hiyo nyumba even after buying it. So that this prevents people, wale ambao wanaweza enda kwa kijiji wachukue watu wa bodaboda na wengine wachukue pin certificate zao wanunue nyumba alafu waweze kutransfer back to themselves. Thank you, Excellency. Okay, so nafikiri tumeanza sasa kunyorosha maneno na mimi nataka nishukuru bunge. Hold on Karongo. Tumeanza kunyorosha maneno na ni vizuri, and hata vile mahakama walisema turudie hii maneno walifanya vizuri, kwa sababu walituambia turudi tupige msasa hii sheria vizuri. Sasa hiyo sheria tumeinyorosha kabisa na hata imetusaidia. Kuna watu walikuwa wamewachwa nje, hawakuwa wanalipa hii sasa pesa imeongezeka zaidi. So tunashukuru mahakama wametusaidia kutuongezea pesa ya affordable housing. Na vile hawa viongozi wamesema kutoka bunge, ile public participation, vile PS amesema, public participation is not a sterile provision in the Constitution. It is a meaningful insertion to bring the views, the understanding, the ideas and the suggestions of people, Kenyans, to speak life and to breathe into legislation, regulation, policy and other government programs in a very substantive and meaningful way. And when the public said that the 10% deposit was high, I'm very happy that the Senate has considered, and now we are going to find a way around it that is not going to be a mandatory requirement for anybody to have a deposit of 10%, and it will be assessed on a case by case, and that is what the board, which is going to be to provide policy direction to the management of this program, is going to do.
So congratulations, members, and also to the public for bringing their views to bear on this piece of legislation. Karungu, maybe you can finally say something as the chair of Housing in Senate. Thank you very much, Your Excellency. At the Senate, we listened to the public, na walikuja wakasema kuna wale hawataki kuishi town, wanataka warudi mashambani ndio wakalime, wako na ardhi, wako na title, wakaomba